السلام علیکم بینندگان عزیز. امیدوار هستم که در هر نقطه دنیا باشین خوش و آرام باشین. امروز بخیر برنامه ما راجع به عید الاضحی یا عید قربان است و پیش از این که شروع کنیم برنامه خود میخواستم که همه گیرم متوجه بسازم و کوچک صحبت کنم راجع به موضوعاتی که فعلا هست در کشور نازنین ما افغانستان. چون امروز برنامه ما راجع به قربانی است، بسیار مهم است که همه ما متوجه شویم و همه ما در فکر ما در دعای ما افغانستان باشه و مردم افغانستان. اینقدر که در 20 سال بیشتر قربانی شده، هم وطن ما قربانی شده، هم عسکرای ما قربانی شده، هم دین ما. همیشه بسیار مهم است که ما متوجه باشیم. باید است که ما اول از این خوب بفهمیم که چی گپ است، خبر سعی کنیم خودم متوجه بسازیم، دیگرها را متوجه بسازیم که حالت در افغانستان چی هست. و دوم از این باید است همیشه به یاد خود داشته باشیم که از روز 9/11/2001 تا به امروز چقدر قربانی شده در ملک وطن ما افغانستان. Assalamu alaikum. I hope that wherever in the world you are doing well and you are in good health. Today's programming will be about Eid-ul-Adha, or as we call it in Farsi, Eid-al-Qurban. Eid-al-Qurban is about sacrifice. And before we start our programming today, I wanted to take a moment to reflect on, and I'm not going to get into politics or political views. That is not my intention behind mentioning Afghanistan. My intention behind asking you to reflect and pray is that our people, since 9/11/2001 until present day, are suffering and have made enormous sacrifices. Our country has been sacrificed. Our women have been sacrificed. Our children have been sacrificed in Afghanistan. Our military has been sacrificed in Afghanistan. There has been a great deal of loss. And it is an extremely difficult time as our country transitions into whatever it may be. And although we don't know what the future will hold, we mustn't forget. We mustn't forget our beloved Afghanistan. We must not forget the children of Afghanistan. We must not forget the women of Afghanistan. We must not forget all of those innocent civilians that we've lost throughout 2 decades plus in Afghanistan. So please be aware of what's going on. Please spread the word. Please do whatever it is on your end as far as advocacy goes. Whatever, I know that as Afghans, we have different political ideologies. We have different perspectives on what's going on currently in Afghanistan. I'm not here to talk to you or lecture you on what you should or should not do, but do not forget Afghanistan. That is probably the most important takeaway from what I was trying to tell you this morning is please do not forget Afghanistan. Although the world may turn a blind eye and start to forget about our country and about what we've gone through, us as Afghans must not forget. We, alhamdulillah, are so blessed to live in the West or in Europe and have these very comfortable lifestyles, but we must not leave where our origin is from behind, right? So alhamdulillah که ما
زندگی های شکر آرام داریم، چی که در امریکا باشیم، چی که در اروپا باشیم و کل دنیا آستاستا افغانستان فراموش میکنه. اما ما که افغان هستیم در هر کشوری که زندگی میکنیم و مهاجر هستیم باید است هیچ وقت ملک وطن خود فراموش نکنیم. On that note, today's discussion is going to be about not the religious story per se, as many of you are familiar, and that's the job of, inshallah, a religious figure to be able to tell you the story of our beloved Prophet Ibrahim alayhi salam and the story of his sacrifice of his son, Prophet Ismail alayhi salam. Rather, I'm here to discuss the lesson behind the story, right? The takeaway behind the story, what we should be focusing on in our daily lives, and what we can still, all these years later, instill in our own lives from that. چون ما عالم نیستم، امام نیستم و نمیخوایم که راجع به همین چیزهای اسلامی که هر کس مسلکش اگر عالم هسته یا شیخ هسته اونا میتونن که صحبت کنن راجع به اصل قصه ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام. اما منظور ما و هدف ما امروز است که امی درس که ما گرفتیم از امی قصه، از امی گپی که شد، چی باید است ما بکنیم که متوجه باشیم و اینمی چیزی که شد در تاریخ اسلام ما باید همیشه از امو چیزایی را که یاد میگیریم در زندگی خود پیش ببریم. So let's start with the concept of worship, right, and being tested. So Allah subhanahu wa ta'ala tests us in different ways. He tests us in our health, he tests us in our wealth, and he tests us through our children. سه رقم خداوند تعالی امتحان ما رو میکنه، یکی در صحت ما، یکی در پول ما و نگاه اقتصادی ما و سوم از او در اولاد ما. اینی سه چیز است که خداوند تعالی یک انسان امتحان میکنه. So there are times that Allah subhanahu wa ta'ala will give his believers or his creation is a better word, earnings, high earnings. And people who receive these high earnings, they earn so much monetarily. And they start to worship material items like homes and cars and I don't know, purses, whatever is out there that's popular and that's part of the norm and that's being propagated as a material item, right? And what ends up happening is the worship goes from being focused on Allah subhanahu wa ta'ala to shifting. And the shift of focus now becomes, the worship has become the dollar bill, the pound, the euro, whatever your currency is, right? اول سر از این موضوع میخوایم که صحبت کنم که عبادت است. وقتی که خداوند تعالی ما را مثلا پول میده، اقتصاد ما خوب میباشه، باز خانه میخریم، موتر میخریم، دسکول میخریم، چیزایی که درست ضرور است که آدم خانه داشته باشه و موتر داشته باشه، همه چیز به اندازه. اگر یک انسان پول داشته باشه باز او پول خود فقط اونمو آستاستا از بجایی که خداوند تعالی را عبادت کنه پول عبادت میکنه، نعوذ بالله. باز نعوذ بالله او خدایش میشه از بجایی که خداوند تعالی را عبادت کنه و زیاد
توجهش طرف خداوند تعالی باشه و عبادتش باز توجهش طرف دیگه چیزا می باشه و این غلط است. باز خداوند تعالی که میبینه، الله سبحانه تعالی که میبینه که خب ما این بنده خدا پول دادیم، ما این بنده خدا زمین دادیم، زندگی دادیم، آیا چرا مرا فراموش میکنه؟ باز در اون وقت است که باز خداوند تعالی امتحان خودش شروع میکنه. So when Allah subhanahu wa ta'ala sees that you start worshiping other things, right? Then he says, you know what? Now my creation will be tested. And I think sometimes, depending on who you learn Islam from, sometimes it could be taught in a way where it becomes this scary image, right? That the Lord is something that you are to be afraid of or fearful of, and he's punishing us. And, and I don't like to think of it that way. I like to think of it as Allah subhanahu wa ta'ala loves us. He's merciful, and he tests us to make us better people. He tests us to get us closer to him, right? And he loves us and he wants to be close to us. So think about the first thing that happens when you're tested. For me personally, the first thing that I do, any type of test that Allah subhanahu wa ta'ala gives me, is that I pull out my joy namaz, right? I pull out my prayer mat and I turn to him. And this truly, your heart is at ease once you turn to Allah. He puts your heart at ease, right? بعض وقت دایفم یگان نفره که اسلام داشته میخوانه یا مخصوصا در قدیما یک رقم آدم فکر میکنه که این مثلا نظره که بر آدم پیش میشه که گناه نکنین که خدا آدم جزا میده و اگر گناه کنین خدا امتحانش نمیسته که یک جزا را میبینین. اما به نظر من بسیار غلط است. خداوند تعالی غفور و رحیم است. خداوند تعالی دوست داره ما را و از اونمون دوستیش است که ما را امتحان میکنه و وقتی که ما را امتحان میکنه کوشش میکنه که ما را نزدیکتر به خود بسازه و یگانه رای شسته که خود آدم نزدیکتر بهش شوه که وقتی که یک امتحان کلان سر ما میآید راستن پسون خداوند تعالی. من مخصوصا یک مشکلات میآید از زندگی، من اولین کار میکنم جای نمازم میارم و عبادت خدا میکنم و دعا میکنم، پرسان میکنم خداوند تعالی را که مرا کمک کنه و این میره میخواه خداوند تعالی میخواه که بندش پس طرفش بره، پس نزدیکم رای شوه. Right, so very important things to keep in mind. Some people suffer more than others, right? And it's almost like Allah subhanahu wa ta'ala says, okay, if you keep failing my test, that's okay. I'm just going to keep testing you, right? I love this analogy because it's not punishing. It's not harsh. It's not mean. It's like the more he loves you, the more he tests you. And the greater your test is, the greater your reward is, right? و همچنان امی امتحانایی که خداوند تعالی از پیش ما میکنه ما را هر چقدر که ما میرنجیم و ناکام میمانیم به امتحانش اونم قردگاه ما را امتحان میکنه. میگه که چون ما را بسیار دوست داره هر چقدر که ما را امتحان میکنه اونم قدر ثوابش زیاد میشه بالاخره. و هدف امتحان کردن است که ما باید است خدا تسلیم کنیم به خداوند تعالی. So the test really is structured so that we can surrender to the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, right? And in the akhirah, in the hereafter, is where sometimes our greatest reward will be. و در آخرت انشاءالله که بیترین ثواب و بیترین
زندگی داشته باشیم اگه امتحانهای خود تیر کنیم. و پیغمبر ما صلی الله علیه و همیشه در حدیث خود گفته که همه چیز را شما باید مثبت ببینین. امتحان خدا را رقم باید ببینیم, right? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam says over and over again in his hadith and his sayings that we must be positive, and there's good in everything, right? Everything has good in it. So let's talk a little bit about the sacrifice of Ibrahim alayhi salam. So Ibrahim alayhi salam essentially was asked, to sacrifice his son. And this instruction came to him in a dream, in a wahi, in a revelation. And as a mother, I can't help but think to myself, the greatest test for any parent is losing their child. There, in my opinion, personally, as a mother, could be nothing greater that can be asked of me. This is probably the biggest test that any human being can have, right? And although these instructions were given to him, it was interesting that the point behind giving this instruction was do something that pleases Allah subhanahu wa ta'ala, even though it may not have made sense to him, right? So Prophet Ibrahim had this dream, and this didn't really make sense. And he didn't understand why, but he knew that it was something that Allah was asking him. So he's willing to do it because this is what Allah wanted, right? And so Khudawand Ta'ala yak wahi royi kad bar Ibrahim alayhi salam da خوابش که بچه خدا اسماعیل علیه السلام قربانی کنه و پیش خود فکر کرد که این از طرف خداست، من قبول میکنم و باید این کار کنم، اما من نفهمیدم که چرایش نفهمیدم. And شیطان 3 دفعه پیش ابراهیم علیه السلام آمد. And shaitan is interesting, right? Or whatever, iblis, whatever, which way you want to identify temptation, came to Ibrahim 3 times actually, and tried to tempt him not to do this, right? And it's interesting because every one of us is taught to engage in sacrifice in one way or another, right? Think about your lives and think about what it is that you have to sacrifice. And the Eid is actually a celebration of the successful attempt to please Allah, right? It's such a beautiful thought, a beautiful image, right? هر کدام ما را خداوند تعالی درس داده و ما را نشان داده و حتما یک چیز در زندگی خود مجبور شدیم که قربانی کنیم و مقبولی از این و زیبایی از این عید است که این برای تمام ما یک وقت است که یک جای شویم و سلبریت کنیم اینمی چی را که ابراهیم علیه السلام کوشش کرد که قبول کنه و قبول کرد امی توقع را که خداوند تعالی داشت و خداوند تعالی را خوش ساخت و چون امتحان بود و قربانی خوب آل ما از بجایش گوسفند قربانی میکنیم و اینمی کارت که هسته بسیار یک چیز در انگلیسی میگم سمبولیک، یک نماینده است و خداوند تعالی میگه که اینمی کارت مثل یک اینمی کارت بگیرین در دست خود و احساس کنین که اینمی کارت استفاده میکنین که اونمو چیزی را که گناه داره و هر گناهی که دارین اونمو کارت سرش بیارین و اونمو گناه را ببرین. Right? So it's harder to explain in Farsi. So excuse my trying to explain that analogy, but it's really beautiful, that image of the knife and the sacrifice, because essentially you can use that knife to putting a knife between you and the sin that you've committed, right? Everybody sins, including myself. We all sin. And kind of taking that knife and putting it between you and the sin and just slicing through it is a really nice image, right?
And sacrifice can be in many ways, right? Sacrifice doesn't mean that you have to necessarily have this great sacrifice of your child, or we don't do human sacrifices, and we never did. This was a test that did not go through, so I do have to clarify that and make sure that you all know that although Ibrahim alayhi salam was asked to sacrifice his son, in the end, he did not. Right before the sacrifice was going to happen, he accepted his test. The lamb came, and then the knife went through the lamb instead of Ismail alayhi salam. So Ismail alayhi salam was spared. And that's why the tradition we have of sacrificing the lamb, right? The sacrificial lamb. But it's also important to understand قربانی که بود یک امتحان بود. ما عقیده در این نداریم که انسان ما حلال کنیم یا قربانی کنیم، اما در اون وقت یک امتحان بود. باز در اون وقتی که کار در ابراهیم علیه السلام گرفت که قربانی کنه، از به جایش گوسفند آمد، باز اونمو رواج برای ما ماند که ما گوسفند قربانی میکنیم. اما این بسیار مهم است که قربانی که هست یک چیز هست که نه تنها مثلا دهی موضوع، قربانی که هست یک چیز است که همیشه روزمره باید است. اگر دروغ میگین باید این میره یک قربانی است که دیگه کوشش کنین که دروغ نگوین, right? A sacrifice would be cutting your lies. Sacrifice, again, we don't believe in human sacrifice, but we do believe that when it comes to, and please don't misquote what I'm saying. When I say human sacrifice, I mean in this particular matter. I'm not talking about war. I'm not talking about jihad. I'm not speaking about shaheed. That's a completely different concept, and I'm not speaking about that. I'm speaking about actually putting a human on the stake and trying to sacrifice them. We don't do that. But there are different ways that you can sacrifice, right? You can sacrifice a bad habit, lying. If somebody is a habitual liar, you can take that on. Eid is coming. Make that this year your resolution to cut out lies. اگر دروغ گفتن، عادت دروغ گفتن دارین، کوشش کنین که سر از این عید قربان اونمو رو قربانی کنین. دیگه دروغ نگوین، حقیقت بگوین. بسیاری مسلمان هستن که میگن که ما مسلمان هستم و نماز میخوان. عکس العملشون که ببینین در مسجد هستن و تسبیح دستشان هستن، اما هر گپی که و هر حرفی که از دانشان میآید دروغ میباشه. یک گپ به دیگه گپ نمیخونه. ایره میتونن که کوشش کنن که دیگه نکنن, right? So Eid is great, and I feel like some people don't fully understand the meaning of it. It's not just about greeting, right? Yes, it's beautiful to see our family and community come together and hug each other, embrace each other. That's a great element of it, but the underlying meaning behind it is that it's a time to develop yourself, right? It's a time to put a knife to what displeases Allah, right? So درست است که عید بسیار وقت خوب است، آدم بغل کشی میکنه، روی ماچی میکنه، عید مبارکی میکنه. این چیزا بسیار رواج است و خوب رواج است، بد نیست. اما این معنای از این نیست که عید است برین خانه که دیگه خود بغل کشی کنین باز کلچه بخورین. رواج خوب است، من میگم باید است که رواج خود پیش ببریم، اما اصلا باید اینمی وقت است که ما خود بهتر بسازیم. همون کار ده بگیریم، همون تراش کنیم چیزی که خداوند تعالی خوش نداره، گناهایی که ما میکنیم و همون کار ده بگیریم، خب تراشش کنیم و دیگه در آینده ایره دیگه تکرار نکنیم. So there are things that people can sacrifice, right? There are habits that people, now there's a difference between habits and addiction. I'm not getting into addiction. I know we did a show on addiction before, but let's talk about habits, right? So lying is a habit that you can work on. Backbiting is a habit that you can work on. عادتهای مختلف است که ما میتونیم که سرش کار کنیم. دروغ گفتن یکیش است، غیبت کردن زیاد رواج داره در بین افغانا. میتونیم که اینمی وقت استفاده کنیم و اینمی چیزها را قربانی کنیم، بگیم دیگه من
کارده میگیریم دیگه این کار نمیکنیم. Right? Breaking these connections that we have to false wealth, right? They're all deceptions. Everything is very, you may accumulate something of materialistic nature, but really the fulfillment behind it is not there. Because the bigger the house is or the nicer the car is, you're always going to want more. This is the way that human beings, right? The fitra of the human. This is how we are. So try to disconnect yourself from false wealth, right? Real wealth is love of family, righteous children, right? کوشش کنین که زیاد فوکس خدا و زیاد چی خدا در دنیا نداشته باشین. برای از اینکه ارث دنیا در اینمی هسته که این خانه ما 5000 سکویر فیت است، باش ما باید 10000 سکویر فیت داشته باشم. این موتر ما مرسیدیز است، ما باید بنتلی بگیرم. شما کوشش کنین که همه ما خودمون در جمع کوشش کنیم که کنکشن و فکر خدا زیادتر طرف چیزای دیگه بیاریم. مثلا کسی که بسیار موفق است در دنیا، کسی که اولادش برای خدا باشه، اونم به نظر ما از 100 دانه مرسیدیز کده بهتر است، از 100 خانه کده بهتر است، برای اینکه او نتیجهش در آخرت و او دنیا بزرگتر می باشه، مهمتر می باشه. Right? So that's important to make that connection. Look into yourself, right? How do I address my colleagues? How do I address my neighbors? What is my relationship with people? How do I put myself out there? What's the image of Firishta out there, right? Is it, and I'm not talking about, I'm talking about your reputation, right? Your honor, your legacy. I'm not talking about a few rotten apples that talk about people, right? So, یکذره پیش خود فکر کن مناسبات ما امروی همکارای ما چی رقم است؟ صحیح، حلال است، اسلامی است. مناسبات ما امروی همسایه ما چی رقم است؟ همسایگی میکنم. اگه شوق میشه همسایه من نان داره، اگه ندارم من یک بشقاب نان برش رایی میکنم. اینی چیزا انسان مسلمان بهتر میسازه. این چیزا باید است که نیت ما این چیزا باشه. و مهم است که آدم فکر کنه وقتی کسی میگه فرشته چی رقم به نظر مردم معلوم میشه. من یک چند دانه تخم گنده را نمیگم، در هر جای تخم گنده می باشه. مثلا اگه در یک مجلس باشی و همگی میفهمه که فرشته اینی طور آدم است، اینی کار میکنه. من خودم مثال میگم همطور اینی کار کده، اینی چیزی ثواب کده، این چیزی کده. یک 2 یا 3 تخم گنده می باشه در اوقات. 3 تا نفر همیشه گپ خود میزنه. شما پشت از اون نگردین. برای اینکه هر چقدر اون 2 3 نفر گپ بزنه راجع به یا پشتت، گناه خودت کم میشه و گناه از وا انشالله زیادتر میشه. و کسی که او کار میکنه او فتنه است. بیاز او گناهکار است. پشت از اون مردم نگردین. شما پشت خود بگردین که چی رقم به نظر الله سبحانه و تعالی معلوم میشین. Right? And the last thing that I want to touch on and talk about, which is really important to kind of conclude this and tie this in, the way that you can do this, right? How can we better develop ourselves? How can we better ourselves and develop ourselves? Well, let's start with our 5 senses, right? چی رقم میتونیم که در هر جایی که بریم، در هر مجلس که بریم، همیشه 2 3 نفر می باشه که یک چیز بد میگه راجع به خوب است که میگه. شما خوش باشین که گناه شما کم شه و گناه از ما زیاد میشه و جواب دادنی می باشن. آخر او انسان تغییر کرده نمیتونه. گپ مردم مفت است. وقتی که کسی یک چیز میگه او هیچ معنا نمیده. خود انسان میفهمه بین خودش و خداوند تعالی که چی رقم انسان است. او را خداوند تعالی بهتر میفهمه که انسان چی میگه و چی میکنه. او بین خودش و خداوند تعالی است. مردم مهم نیستن. و آخرین چیز را میخواستم که پیش از اینکه برنامه ما خلاص شود ختم شود، چیز بسیار مهم انال سرازی آمدیم که چی رقم میتونیم که این کارا را انجام بدیم، right? چی رقم میتونیم که امی چیزایی که ما شما گفتیم چی رقم ما بتونیم امی کارا را بکنیم. خب اول از این خب میتونیم که امی
انگلیسی میگیم 5 senses, right? We're going to use our 5 senses to answer the how. Let's start with our vision. We are fully in control of what we watch, right? Use your eyes to do justice, right? To do justice in this world, to do good deeds. Look and watch things that are going to make you a better person. Don't use your eyes to watch pornography. Don't use your eyes to do things that are against the decree of Allah. چشمای خداوند تعالی از امی 5 چیزی که خداوند تعالی ما را داده، دیدن، شنیدن، لمس کردن، مزه کردن، این چیزها را ما باید از این استفاده کنیم و استفاده مثبت بکنیم. مثلا شروع میکنیم امروز چشما. خداوند تعالی چشم برای ما نداده که ما ویدیوهای خدای ناخواسته بیادمی، ما ویدیوهای پورنوگرافی سعی کنیم و چیزهای کارهای حرام رو ببینیم و سعی کنیم و سات خود دو کارا تیر کنیم. استغفر الله. ما خداوند تعالی ما را چشم بر از اون نداده. چشم بر از این ما را داده که ما بتانیم بخوانیم، علم بگیریم و بتانیم که بهتر انسان باشیم در دنیا. و چشم ما را داده که بتانیم ببینیم زیبایی چیزها را که خداوند تعالی به ما داده و بسیار یک رای مثبت و نه منفی. دوم چیزی که هسته که خداوند تعالی ما را داده شنیدن است, right? So the second thing we're going to talk about is hearing, right? We can also use our hearing to our benefit. Listen to good things. Listen to podcasts that teach you things. Listen to keep up with the news. Listen to things that are relevant. Use your time wisely to make yourself a better person. Don't listen to nonsense that wastes your time, right? Don't listen to things that are going to lead you astray. Don't listen to things that are going to take you on the wrong path. دوم چیز است گوش کردن. چیزای گوش کنین که به مفادتان باشه. چیزایی را گوش کنین که یک چیز را ازش یاد بگیرین، بهتر مسلمان شوین. نه چیزا را گوش کنین که از وقتتان ضایع کنین. وقت ضایع کردن یک گناه است. وقت خود که ضایع میکنی چی فایده؟ اینمی بسیار یک چیز مهم است که شما متوجه باید از شوین، right? و بعد از او که هست لمس کردن, right? Touch and feeling. Make sure that when you also, same thing, when it comes to touch, what are you using your limbs for in this dunya? What are you using your hands for in this dunya? Are you using your hands to go to a soup kitchen and feed the homeless? Are you using your hands and your sense of touch to be able to help a person in need? Or are you using your hands to do inappropriate things? Right? Ask yourself these questions. لمس کردن. این دستاره که خداوند تعالی برای شما دادین. شما روزای یک شنبه میرین در سوپ کیچن، غریبا نان میتین امروز این دستا. شما این دستاره که خداوند تعالی براتون داده برای چی استفاده میکنین؟ برای خیرات یا برای خرابکاری؟ غیر از شما و خدا میفهمن. این چیزها را باید از خوب فکر کنین و خوب جذب کنین و فکر کنین که چی. برای اینکه در روز قیامت حتی دست آدم بر آدم گپ میزنه که این بنده تان مرا گفت که اینی کار کنم رای از دستان, right? Our limbs will speak for us on the day of judgment. Taste, right? Taste is another one. What are you ingesting? What are you putting in this body that Allah subhanahu wa ta'ala gave you? What are you eating? What are you drinking? مزه کردن یک سنس دیگه ما هسته. چی را میخورین؟ چی را مینوشین؟ این یک سوال بسیار کلان است. این بین خودت و خدای دسته که چی میخوری؟ چیز خوب میخوری که به مفادت هسته و وجودت خوب نگاه میکنه یا چیز خراب میخوری که به وجودت نقص داره و گناه داره و مثلا عقوبت خوب نداره، ام برای سعادت، ام برای دینت، ام برای دنیایت، ام برای آخرتت, right?
So really important to think about that and talk about that and really pay attention to that. So before we end this amazing conversation we had on sacrifice and on Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam, may Allah subhanahu wa ta'ala always be pleased with them. I think that it's really important to also remember our daily sacrifices, right? Don't be discouraged. I know as a mother first, that's my number one role, and that's the most important role that I have outside of everything else I do. So incredibly important to really think about this, right? Think about the sacrifices we make for our children and don't be discouraged. We make these sacrifices for our children so that they can be better Muslims, so they can be righteous, so they can lead better lives, right? And another thing that I left out when we spoke about speech and tongue and the ability to speak is, again, I emphasize this in most of our shows, but I'm going to say it again. Be just. If you see an injustice with your eyes, speak against it with your tongue. That's our job as Muslims. A lot of people don't understand how important social justice is in Islam, right? و همچنان بسیار چیز مهم که میخوایم شما متوجه باشین که پیشتر فراموش کردم که همچنان وظیفه ماست که عدالت وقتی که یک چیزی رو میبینیم که خوب نیستن و یک چیزی رو میبینیم که به غیر اسلام هستن، وظیفه ماست از مسلمان که از زبان خود استفاده کنیم و عدالت بخوایم و باید است که کوشش کنیم که عدالت باشه در جایی که زندگی میکنیم و نمیتونیم که یک چیزی رو ببینیم و تیر خدا بیاییم که هیچ ما چیزی رو ندیدیم. Right? So social justice is extremely emphasized and encouraged in our deen and really is a tool to make society better. And that's really part of being a Muslim. Being a Muslim doesn't just mean praying five times a day. Being a Muslim means action. Show us what it means. Get out there and seek justice for all the different causes that are out there. Get out there and make sure people are not hungry. That's part of our duty as being a Muslim. Get out there and spread awareness of different things that are going on. That's our job as a Muslim. بسیاری وظیفه داریم از اینکه مسلمان هستیم. نماز خوانم بسیار مهم است. فرد است باید بکنیم. اما به غیر از اون دیگه عکس العمل است که باید از ما نشان بدیم. اگر یک ظلم میبینیم باید از یک چیز بگوییم. نمیتونیم که تیر خدا بیاریم. وقتی که یک کار بد میشه و یک چیز میباشه در کمیونیتی که زندگی میکنیم باید از تا بریم گپ بزنیم. اگه ببینیم که یک کسی در منطقه ما نان نداره باید او را نان بدیم. بسیاری چیزاست که ما میتونیم بکنیم. نه تنها که ما باید از در سیاست بریم داخل شویم یا یک پالیتیشن شویم. من نمیگم این چیزا را. من صرف میگم که بسیاری راست که آدم میتونه عدالت کمک کنه دیگه که عدالت شوه. نه تنها که آدم بخزد پشوی رئیس جمهوری گپ بزنه. There's so many different ways of seeking justice, right? And there's so many rights that people have over us and that we have over them. And we have to be very aware and cognizant of those rights, right, as Muslims. And lastly, after saying all of that, I do wish all of you a wonderful Eid-ul-Adha. And I do wish that you enjoy it with your family and with your loved ones, and bear witness and keep in mind all of the advice that was given earlier. بازم براتون میخوایم پیش از پیش برای از اینکه رفته دیگه ای تمام میشه تو وقت بازم در این شو عرفات براتون پیش از پیش عید تبریکی میتونم. عیدتان مبارک، especially Eid-ul-Adha و عبادتایتان قبول باشه داخل آجیا و غازیا. دعا میکنیم که آجیای ما و بیبی آجیای ما به خیر و خوبی پس بیاین و عبادتایشان خداوند تعالی قبول کنه. بسیار یک مراسم مقبول از حج و همچنان خداوند تعالی همه ما را برسانه
همه ما را موفق بسازه در دین دنیا و آخرت ما. So I pray that you all have a wonderful Eid, and I also pray that our OGs and BBOGs come back safely and soundly, and that all of their worship is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, and their pilgrimage is accepted, and all of the sacrifices that they made in the house of Allah are accepted. On that note, I thank you from Sadai Haq Television, and I hope that you, wherever you are in the world, you are happy and healthy. بازم از طرف صدای حق تلویزیون در هر نقطه دنیا که هستین خوش و آرام باشین. خداحافظ. السلام علیکم.